A letter to the future. অ্যাকচুয়ালি গতকাল যারা যারা আমার স্ট্রিম শেষ অবধি দেখেছিলে, ইউ উইল অল নো দ্যাট দিস গেম ইজ সামথিং এলস ব্রাদার। এই ধরনের কোনো গেম আমি বলতে পারি যে তোমরা নিজেদের লাইফে কখনো দেখোনি। দিস ইজ সামথিং এলস। টিং ভ্যালির মধ্যেই আমরা আগের দিন যে জায়গাটায় ছিলাম অ্যাকচুয়ালি, দ্যাট ইজ একটা ফিল্ডের মধ্যে এসে আমরা পৌঁছেছিলাম। সেই ফিল্ড থেকে আজই আমরা খেলা শুরু করব। সেখানে দেখা গেল যে অনেক গরু বাছুর সবাইকে গরু বাছুর ভালোবাসতো যারা আর কি, সবাই ছেড়ে রেখে চলে গেছে। ওকে, আমরা এটা নিয়ে নিচে কখন এলাম ভাই? আমরা তো নিচে আসিনি বাই দ্য ওয়ে। They shouldn't be there, but whatever. দেখা যাক এখানে আমরা এই মুহূর্তে আছিটা কোথায়। অবভিয়াসলি আমরা জানি এখন আর ব্রিজ ক্রস করলেই আমরা পৌঁছে যাবো ওই ডিগিং স্পটটাতে। বাট তার আগে we gonna just visit the call center once more. ওকে, এখানে একটা কলের জায়গা ছিল, কল করার জায়গা ছিল। Let's look at the place. ডিগ সাইড থেকে, আচ্ছা এখান থেকে যদি আমরা বাঁ দিকে সোজা যাই, মানে এই দিকে সোজা যাই, তাহলেই আমরা ওই জায়গাটা পেয়ে যাবো আর কি। টেনশন নিয়ে আমরা এখানে আবার কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরবো, তখন আমরা দেখবো হোয়াট এভার দেয়ার ইজ। ওকে, what we're gonna do now is try to call someone from here. Dial কিভাবে করে? আচ্ছা সিলেক্ট করতে হবে। আচ্ছা 00 কি ছিল? আচ্ছা আমাদের মা বাবার কোনো নাম্বার ছিল না, মায়ের কোনো নাম্বার ছিল না আমার কাছে? We should have, right? Let's look back. Past season, unviewed, concluded. আমাদের বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় কিছু তো থাকা উচিত, রাইট? মিউজিয়াম ওয়ার্ল্ড, কারো ভিলেজ, কারো ভিলেজ, গুড বাই রিচুয়াল, এটা আমরা করেছিলাম, রাইট? গুড মর্নিং, আই লিভ হোম। এটা করা হয়নি আমাদের। হাউ টু লিভ হোম এগুলো পড়লাম, কারো ভিলেজের সম্পর্কে জানলাম, স্কেচ করেছিলাম। লং জার্নি, the path took me out into the open for the first time, into a world that goes and goes. Okay. টিং ভ্যালি এন্ট্রান্স, এই সমস্ত ছবিগুলো তোলা আছে আমার কাছে। We will just add something right here. পরে পরে যাই হোক, মায়ের কোনো নাম্বার নেই আমাদের এখানে। Season of moderate. Olden days are unknown. From there, 500 is a season of industrialization, season of modernity. Golden season is 722 and beyond. A season of cultural exchange. The war came in the 770. The Great War, which lasted 10 years. Okay, season of what? 780. The season I was born into.
the past seasons. Okay, ঠিক আছে চলো যাই হোক where we can call into is 0026. Let's try. Dial 0 0 2 6. Zero, 0, 2, 6. Nope. কি হলো আমরা ঠিকই তো কল করেছিলাম আচ্ছা ওখানে আর কেউ নেই হয়তো তাহলে 23 24 27 নেই অ্যাকচুয়ালি 23 আছে 24 আছে 25 আছে 26 আছে 26 ট্রাই করেছি আমরা 25 ট্রাই করে দেখা যাক কারোর সাথে যোগাযোগ করার ট্রাই করা যাক এখান দিয়ে 1 মিনিট 0 0 2 5 0 0 2 4 যা বাবা সব কি কেটে কুটে চলে গেছে নাকি ভাই 0 0 2 3 अबे यार ये कैसी बात हुई यार একটা পৃথিবী যেখানে আমাদের সাথে পসিবলি আর কেউ নেই that's actually to be honest impossible but যাই হোক ওকে 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 এই এরিয়াটাতে আমাদেরকে আগেও এটা ডাকছিল এই যে এই জিনিসটা Thank God they have electricity down here. Did you hear from your friend in the Watery Republic? Which one is it? The Topaz. We can get a ride with them on the coast. Great. And we're really just gonna leave the car behind. It's a junker anyway. Beautiful. I told you 786 would be our year. I sang you that whole song about it. They sound so free and happy, just roaming around the world. একটা ছবি This flower has a shimmering quality. সেটাই যেখানেই যাচ্ছে সেখানেই আজব আজব আমি শুধু মেমোরিজ আর কোথাও কিছু নেই শুধু মেমোরিজ বাদে আর কিছু নেই চ ভাই চল আমরা যেটা করবো এবার সেটা হলো এটা পার করবো অ্যাজ অবভিয়াস এই নদীটায় সব কিছু ভেঙে বেরিয়ে যাওয়ার কথা বাট তার আগে আমাদেরকে এখান দিয়ে বেরোতে হবে যাতে অ্যাটলিস্ট আমরা বেঁচে তো থাকি ওকে নো এন্ট্রির পথেও আমরা যাব 1 মিনিট তার আগে যেটা এন্ট্রি করা পসিবল সেগুলো 1 মিনিট দেখে নিই ডু ইউ নো সামওয়ান আর do you or someone you know suffer from data invasions
Please contact us 1122. Okay. I wish Pate could call this hotline to talk about his heavy dream. Is it possible? ওকে আমরা পার করে চলে এসেছি অলরেডি এটা মাঝে মাঝে এর যে ভিজুয়ালসটা অবাক লাগে আমার অড টাইপের একটা ভিশন দেয় মাঝে মধ্যে এটা ওকে আমরা কোথায় যাচ্ছি এখান দিয়ে উঠে ব্যাকে গেলে আই মিন আমরা যেখানে আছি সেখান দিয়ে ডান দিকেও তো যেতে পারি আচ্ছা না আমরা নো এন্ট্রি পথে যাব নো এন্ট্রি পথে যাব কি একটা বলেছিলে নষ্ট হয়ে যাবে আমরা ওটাকে আগে রিকভার করবো দেখা যাক কি আছে রেস্ট্রিক্টেড এরিয়া ওকে we will check this out এক মিনিট দেখবো আগে বাট দেখবো আর কি তার আগে এটা একটা ছবি তুলবো আমি এটা আমি বসে এখানে থেকে ছবি তুলবো ফ্লাওয়ার ছিল না এখানে একটা এই তো এইভাবে তুলবো ছবিটা ইয়েস দিস লুকস গুড রাইট কি বলো কি মত তোমাদের ডাজ ইট লুক গুড আই গেস আমরা এখানে রেখে যাবো এটাকে Looks like there's no one around anymore to enforce this. সেটাই স্কুইজ থ্রু অবভিয়াসলি থোড়ি না এরকম ভাবে ভাই এত দূর এসছি আমরা এই লোকটার কথা শুনে I জাস্ট found a dig site that is fenced off from view. What were they doing here? দেখতে হবে A gray hand said he left his materials behind. It should be somewhere around here. obviously it should be danger psychoactive mineral present সেটা আবার কি psychoactive mineral present handle with care do not speak or sing or whistle near the mineral you are entering a quiet zone আচ্ছা This is the kind of brain trouble my mom warned me about. তো আমরা এখান দিয়ে চলে যাই that local guy who died starting what হারপিক স্টাডি করতে গিয়ে কে মারা গেছে টয়লেট ক্লিনার না ওটা একটা I put his notebook back where we took it in the huge tree near the lady's farm. We copied everything out of it anyway. I hope that stops the kid from trying to sneak in to retrieve it. Could someone fix that hole in the fence? There's a big tree with a researcher's notebook inside it somewhere.
The day we packed the last crate, we were sweaty and exhausted, and Juno says the real work begins after day 0. Haha. They look relieved to have finished their work. এটা তুলে নিই, এটা এমনিও তো পড়ে নষ্টই হয়ে যাবে এখানে। আর we may can show someone sometime that we have came here. Shall we really go there? এক মিনিট, আমি যেটা করতে চাই একটা ছোট্ট রিসার্চ মেরে নিতে চাই আমি অ্যাবাউট দ্য গেম, যাতে পরবর্তীকালে বিশাল কিছু একটা না ভোগ করতে হয়, লাইক আর্থার গড টিভি। জাস্ট আ সেকেন্ড। আশা করি we are all good. ঠিক আছে, চলো। বিফোর অল লেটস চেক আউট যেটা কিনা যেগুলো কিনা আশেপাশে আছে। ঠিক আছে, the apartments are now open. The renovation and cleaning of the apartment complex is finished. If you haven't yet made a dwelling request, now is the time. Greyhound Dental Care Workshop. Come learn basic dental health care to help your neighbors. No experience required. Work concludes in Teng Valley. Day 0 approaches. Excited Greyhound volunteers stand around the deposit they uncovered. Please submit ideas for our new name. Acha, eta 0019. Following the vote token at the last meeting, we need names. Don't be shy and no bad ideas. Names. Okay. আচ্ছা 0019 যদি The আমাদের work at the মনে dig আছে, site has something to do with day 0. ওকে we will check it before that. আচ্ছা এখানে কিছু নেই। এটা সিটি মার what is this now? Estimate 10 years old. It accumulates the most on objects in the soil with strong sentimental values. Childhood toys, wedding rings, photographs, and journals because of ambient memory. সমস্ত Memories and কিছু emotions condensed into a mineral.
wonder what this channel is for. रेफरेंस नंबर है तो साइड मैनेजर टाली बोले someone did send content struck numbers. Okay. They Bhai? must have already shipped out all the Harpic they need. এত পরিমাণ টয়লেট ক্লিনার নিয়ে ওরা করছেটা কি? আছে কি এর মধ্যে? ডে 0. I wonder what's on this reel. What is day 0? We do have a place where we can check out these things, right? What is day 0? Channel. Okay. Maybe I can find out more about it. Shall we? আচ্ছা মানে আমরা এখান থেকে চাইলেও পড়তে পারবো না মাটিতে মানে নিচে। ওকে হোয়াট ইজ দিস? সিক্রেট ডে 0 50 কিলোমিটার ইন রেডিয়াস 309 kg in amount big prayer और জিনিসপত্র They dug লেখা up আছে all ভাই। that Harpic in order to conduct some sort of prayer on day 0. Is this some kind of ritual or something? What is this thing? I've recreated the same setup as the prayer statues right here in my workshop. Oh, I set up a singing bowl so I can verify the pattern that will form in the water. And some Harpic, of course. Each god seems to correspond to a resonating frequency. And when Odd. this vibration acts on the Harpic, we get the psychoactive response. Going to give it a try here. oh wow. কি করার চেষ্টা I করছি remember ভাই চোখ watching বন্ধ my কর। dad make shadow puppets on the wall. Wow. Felt strange because I could see how it was done. শ্যাডো পাপেটস হাত দিয়ে যেটা হয় রাইট। I could see the trick of it, but it still felt kind of magical. সত্যি কথা অ্যাকচুয়ালি। It worked. I do feel the more I do this, the more tired and it feels like it takes me longer to return to the present. But now I have some control. I face the question of how this mineral affects the soil. I still have a lot of work to do. That's all for today. A mineral that can affect the mind. বাট আমি এটার ছবি তুলবো ক্যান আই? সুইচ অন দ্য আর না ভাই হয়ে গেছে আই এম ডান উইথ ইট লেটস গেট ব্যাক দেয়ার নাও ওকে আর যেটা করবো সেটা হলো এখান থেকে একটা ছবি তুলবো আচ্ছা ক্রাউচ করলে not something better A pit It's this okay. size must have taken a while to dig. সিরিয়াসলি দেখেই বোঝা যাচ্ছে বহুত দিনের কাজ এটা একদিন দুদিনে থোড়ি না হয়েছে
ওকে, আমরা এবার যেটা করব সেটা হলো এই যে রেডিওটা এর মধ্যে চেক করব 63 পয়েন্ট কত একটা টিউন টু 63.2। ওকে, রেকর্ড। The necessity of day zero is not just psychological, it's ecological. Because there is a compounding effect to these minerals and their psychological effect. And we see Achha. this in Tiang Valley. There is a memory and a memory of a memory and a memory of a memory of a memory. This echo effect, this recursive nature is the problem. As this cycles through কিসের the প্রবলেম? ecosystem, it creates points of pressure where things bleed, and soil and human minds are contaminated. Some will say, what's a few daytime visions? But it is an increasing risk, an increasing danger. Left alone, the haunted quality of this season will only get worse. The necessity of day zero is also to... But this particular action will neutralize this phenomenon at its source. This is not an endless cycle. We are putting an end to this psychoactive material, and we are opening up space for something new. How do they plan to remove the haunted quality of this season? এদের কথাবার্তা The necessity of days. অবভিয়াসলি আর কোথায় যাবে এটা? The necessity of day zero is not just psychological. Okay, here should be something and here should be something. I wonder if I could play that reel I found. Okay, somewhere we can play the reel we found. Okay, আর এইটা এই ছবিটা আমরা এক্ষুনি দেখেছি আমার মনে হচ্ছে কোথাও একটা। ওইখানে যেতে হবে আমাদেরকে আবার। We know, it's okay. এই তো এই তো এই তো Okay. ভাই আলোর পোকাগুলো চোখে এসে পড়ে কেন ভাই? এত জায়গা আছে সারা পৃথিবীতে। I'm not sure I can go through that again. And neither I need to, right? আচ্ছা এখান দিয়ে না, এখানে আমরা কোথাও যেতে পারবো না। আচ্ছা আমরা নিচে যেতে পারি এখান দিয়ে আরো। What is this about? What is this thing? খেলনা? The memories of the owner now turned into a beautiful mineral. Odd. এসব কিসব কাজকর্ম করছিল এরা ভাই? আমার পুরো মাথার ওপর দিয়ে আছে, তোরা কেন এরকম আজে বাজে জিনিস নিয়ে খাটাখাটনি করছিস? তার থেকে বড় কথা তোরা খাটছিস কেন? বিষয়টা কি? একটা নয় নতুন মিনারেলস পাওয়া গেছে যেটা তোমাকে পুরানো জিনিস মনে করাতে সাহায্য করছে, বুঝলাম। সো তার সাথে ইস্যুটা কি? লেট ইট জাস্ট স্টে। যদি তোমরা নাও পছন্দ করো তাই বলে
We shan't let that fade away, right? We should know about it. Everyone should know about it. Is there really option to play the thing? एक मिनट. We do have the pick now. I wonder if I could play that reel I found. Through what? আমি তখন থেকে এই একটাই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাইছি. Through what? ওকে. আচ্ছা, এরকম নয় তো যে আমরা সেটাই শুনেছি অলরেডি? হ্যাঁ, এবার বেরোনোর সময় হয়ে গেছে. Where is our cycle? আচ্ছা, আমাদের উপরে যাওয়া উচিত? জানি না, but still let's do it. Let's just go. কি জায়গা এটা ভাই? হ্যাঁ ভাই, এইটার একটা ছবি তুলবো দে. That we What have are these trespassed. signs? They must really want to keep people out of this area. সবই তো বুঝলাম, but what is this? Danger. Memory flowers have been taken over this field. Do not enter unprotected. The info sign earlier said they are dangerous in large numbers. I have a pendant though. My god. Oh my goodness. ভাই, এটা ভুতুরে জায়গা. And a picture of this field. In Cairo, we have a statue to remember Dr. Fumian. But this statue is meant to be worshipped. Okay. Okay, right? Just get back from here. এটা কি জিনিস? একটা ছবি তোলার কথা ছিল এই সমস্তর মধ্যে কিছুর একটার.
but I don't know what is that thing that we should take pic of. নিচে নাম নিচে নাম এটা কি করলাম আমরা দাঁড়াও এটা একটা ছবি তুলি and before anything কিচ্ছু করবো না আমি এটার একটা ছবি তুলবো তাই who knows হয়তো আমাদের এটারই ছবি তুলতে বলছিল না বেটার বলছিল না আচ্ছা ফরেস্ট পাথ মানে কি আমাদের যেতেটা কোথায় হবে ড্যাম না ওদিকে যাওয়ার কথা নয় ফরেস্ট পাথ ব্যাকে যাবো আমরা এখন আমি ওদিকে যেতে চাই না যা বাকি আছে তা থাক সেখানে আমরা না গেলে আর কেউ যাবে এত ঝিঝি পোকা কি করছে ভাই এখানে Now I wonder what is this thing. চ ভাই পালা আরেক মিনিট এটা কি জিনিস I'm sure these critters will escape the valley before the flood. भाई खड़ी टर्न आड़े कड़ी अच्छा रे भाई Okay, যাই হোক we gonna get back from here now এবার আমরা যেটা করব মেইনলি ওকে এর মধ্যে কিছু আছে না এবার আমরা যাব অ্যাকচুয়ালি মেইন রাস্তা ধরে এই রাস্তাটা ধরে আর টু দ্য মেইন এরিয়া ডিক সাইডের পাশ দিয়ে যাচ্ছি আমরা এখন খুব একটা বেশি দূর পড়বে না চলো ওই হলো ড্যাম আমাদের যেটার 12টা বাজতে চলেছে ওকে এদিক দিয়ে ঢোকা যাবে না এটা কি Let's take a pic of this. বেশ দারুণ দেখতে লাগে এটা লাগছে এই জিনিসটা
is always stopping to tie his shoe. He bends over and his eyes go completely white for like 60 minutes. But he doesn't tie a single lace. What is this thing? Okay. যাই হোক, এটা দেখার মতো কিছু না। একটা ছবি তো বানতা है ভাই, এত সুন্দর একটা জায়গা বানিয়েছে। এটা আবার কি ইনস্ট্রুমেন্ট? স্টিল ড্রামসের মতো লাগছে খানিকটা। This What, flower was broadcasting music. একটুখানি শোন না, একটুখানি শোন না, এতটা সরার কি দরকার? এই তো গুড। Unlit candles being drowned in a flood. A loss of potential light. Potential prayers. The এটা কি? text is barely legible. 3 aphorisms from the young. 1. Time moves us when we move not. There is no time. It looks like a set of aphorisms. Now to find the rest. And we gonna find the rest? What the hell? Dear youth, your grave and mine stands in the same sunlight. আমরা দোতলায় যাব। A potential picture that we had to take later, I guess. Resolve to remember Thing Valley. Resolve to remember our gods. The flood will take our homes as time takes the body. The past remains untouched. I can still walk through the streets of my village, down the corridors of memory. এদিক দিয়ে নামে, উল্টো দিক দিয়ে। চলে যাই হোক, এবার মেন এরিয়াটাতে যাওয়া যাক আর কি। আচ্ছা, এটা কি জিনিস? আচ্ছা, ওখানে তো গিয়েছিলাম। আমরা আছি কোথায় এখন? বাপরে, আমরা অত দূর চলে গেছি। আমাদেরকে এখন ব্যাক করতে হবে অনেকটা। ড্যাম, ইটস ওকে আই গেস। হোয়াট ইজ দিস থিং?
Another memory. Another memory. I remember seeing the ocean for the first time, and something about the light, the water, the voices of other people, the boundary between myself and the rest of the world felt very thin. It was beautiful. A way to remember your loved ones? Want a sketch? আগে তো স্কেচটা দিই, তারপরে ওপরটা দেবো। কি মিষ্টি ভাই এই গেমটা, সিরিয়াসলি ব্রো। After I play this game and leave it, I am gonna miss this too much. Seriously, I gonna miss it so much. I knew my brain was doing something special. I thought I'd wake up with an idea for a new shape or color. Everybody would love my new shape or color. But instead, my brain gave me a dream which made people afraid, which is making you leave. But now we can prepare. Are you afraid? We don't think we have power, so we don't do anything. But you found something to do. I think that's nice. The elder said it means this season is ending soon. I want to tell you the dream now. Let's shut our eyes and lay on the roof. We are already on the roof. That's good. I'll speak the dream out loud and you imagine it. ঠিক আছে, বুঝেছে। You can close your eyes now. I'll tell you when to open them. I am in the forest. The sun is bright. My stomach rumbles. I'm hungry. I look for something to eat. Actually, I am. There are fruit trees lining the path. স্ট্রিমটা করে নিয়ে আমি খেতে I যাওয়ার look for পর one to pick, to eat. I climb up one of the trees and reach out to grab a shining red apple. I blink, and suddenly the apple is rotten. It looks like it's full of spiders. I blink again, and now the apple is just a baby apple. Not ripe or rotten. I lose my balance and fall onto the ground. the third. The apple changes colors. Some are eaten, some disappear. I hear a voice. Someone is there with me. I try to recognize who they are, but their face keeps changing. Wow, They're kind of what everywhere. is sound design? I tell them I'm hungry. I want what the earth is trying to give me. They say, these aren't apples. They're What is memories of sound every apple I've ever design? seen. There's something wrong with my eyes. And there's something wrong with the soil. They say I need to look into the sun to clear out my vision. They say we're going to look together, and that when we do, they'll melt away. They want to. Then behind them I see you, watching from the shadows. You've been taking notes on everything. This makes me feel better. I turn my head and I let the light in. Now I open lose your track eyes. of everything. When I get my senses back, Okay, now I find myself holding a round, red fruit in my hand. the apple. I don't know what it is, Okay. but I take a bite, and it's the most delicious thing I've ever tasted. What is that?
Then I woke up. You Damn. can open your eyes now. এই জমে বন্ধই করে দি। I got you, bro. I got you. You probably have questions. There was something wrong with your eyes? There was something wrong with the soil? I was seeing old apples, new apples, everything. I couldn't see the right now part of everything. I had to forget a little. Why was I in the dream? Who was the person beside you? The face of the ghost person in the dream? They were Yes. everyone and no one. It reminded me of someone I used to look for. My birth was not easy. I was bigger than most babies. You were still bigger than most of us. After I was born, the elder advised them not to have any more children. But years later, my parents tried. They told me I'd have a sibling, but we lost them a few weeks later. I felt like it was my fault. I should have been born last. If I needed to see this missing person somewhere. So I searched faces for a face I'd never seen. I thought I had to carry them forever, but in the dream, they wanted to become part of everything. I had to let Oh them my go, god. which felt like a piece of me was dying. ভাই It ভূত hurts a lot, but it's a nice ভূত thing ছিল। to do if you can. To let part of you become part of everything. Oh, I feel a bit winded now. I feel like everything is happening the way it should, but I still wish none of it would happen at all. I wish my dream didn't mean anything. I wish we had wasted more time together. Let's waste the less of today. We will someday. Nothing is wasted, everything is right here. I know. Thank you for reminding me. We'll go down this roof and you'll keep going down and down, down into the heart of the world. Thank you for listening to my dream. It's okay. আলাদা লেভেলে লাগছে ভাই। চলো যাই হোক, আর বেশি খেলবো না। এবার যেটা করবো মেনলি সেটা হলো ওই এরিয়াটাতে গিয়ে আমরা আজকের মতো শেষ করবো। জাস্ট লিভ, লেটস লিভ নাও। Okay, wait. Before everything, we're gonna just check where are we. ওই পয়েন্টটাতে আছি আমরা। আমরা ডান দিক দিয়ে সোজা নামবো এখন। ভাই সোজা নামবো বলেছিলাম, ব্যাকা নামবে দিল। দেখা যাক। How can we get inside? আমরা একটা ওইটা দেখেছিলাম, রাইট? রাইট নাও where are we? আমরা ওই এরিয়াটাতে পৌঁছতেই পারি না একবারও। এই যে ফিল্ড এরিয়াটা, এর ব্যাকে আমাদেরকে যেতে হবে অ্যাকচুয়ালি। ফিল্ড এরিয়াটা এর ব্যাকে যেতে হবে, রাইট? তার মানে এদিক দিয়ে যাবো। লেটস সি কিভাবে পৌঁছানো যায়। আরে এই তো, আরে ভাই তুই তো আনারির মধ্যে সাইকেল কেন চালাস? There is someone. এতক্ষণ বাদে, এত বছর বাদে আমরা কোনো জীবিত মানুষকে দেখতে পেলাম।
fruit farm. No, no, no. You said we had until midnight. I'm not ready to leave. Look at all this. अबे Wait a I'm minute. different. A cute outfit, a bicycle. You're not a greyhound. What a relief. I just assumed because who else would be? What are you doing here? I'm trying to glimpse the true state of all these things. I'm here to meet people. I'm recording and studying the valley. Today? You're trying to do that today? Wow, and I thought I was busy. Welcome to Tiang Valley. You should have been here a week ago when the evacuation started. Almost everyone is gone now. Almost everyone? Where are they going? You noticed, I hope, that the valley is going to be flooded. The Greyhounds are yes. taking us to live in the Radiant City. Hmm. Look, The Radiant City. Start your new life in the Radiant City, floor 8, unit 809, habitable square meters 72 square, just square meters, right? আশা করি স্কোয়ার মিটারসটা বেশি হবে balcony 8.5 every Radiant City apartment comes furnished with an array of devices, quilts, toys, musical instrument and much more, but most importantly they come furnished with loving community around them. see how they put the dimensions on the back? Okay, I recreated our future apartment here, on the lawn. This is the space we have to work with. I'm trying to really imagine what it'll be like. We're going from a big farm to one room. And we need to be packed by tonight. I already packed for myself and my son, but my husband Yuri is a little harder to pack for because he passed away recently. And I can't bring all his things. It's not realistic. His stuff is still, oh my god. it's all here. It's okay. What'd you say you wanted to see? The true state of all things? It must be in here somewhere. We can do this. Just need to decide. Okay, Yuri learned to paint from our neighbor, Matiora. একটা সেকেন্ড দাঁড়াও তো একটা কাজ করবো He painted all three of these. This is a self-portrait he did. wow, self portrait. Kind of বাচ্চাটাকে intense, right? বাচ্চাটাকে এরকম He তো was ধরি না more দেখতে handsome than that. I wish he could have seen himself the way I saw him, you know? ও ইউরে না ইউরে তো ওর He বড় was বোধ হয় really lovely. Just Right. occasional dark moods from his work. This is his portrait of me. We got into a fight over it. What's that supposed to mean? You just splatter some paint on the canvas and put my name on it? He said it was my essence. I don't know. Do you think it looks like me? He painted this for Kochi. কোচি Some kind of private joke between the two of them. I don't get it. They were both interested in the war and how it ended. I'm আচ্ছা not. I just pray nothing like that will ever happen again. Which painting should I take with me? ও মা এটা আমাকে আমি কি করে আমি আর তিনটেই নিয়ে যা এটা কি কথাবার্তা Yure's portrait of you, Kochi and the soldiers, his self-portrait. দেখো ওনার ফিলিংস তো উনি জানতেন সেই অনুসারে উনি এঁকেছিলেন কিছু একটা আই মিন
কোনো একটা হয়তো মেটাফোর তৈরি করার চেষ্টা করেছিলেন, বাট মেবি ডিডন্ট, কি বলবো, সেটা তো আর আমরা বুঝতে পারছি না। সেটা কোচি অ্যান্ড দ্য সোলজার্স, এটা ওনার একটা আঁকা হতে পারে, বাট দ্যাট ডাজন্ট অ্যাকচুয়ালি রিপ্রেজেন্ট হিম। বাট ওনার নিজস্ব যদি বলতে হয় যে ওনাকে কি মনে করিয়ে দেবে, সেটা হবে হিজ সেলফ পোর্ট্রেট। Yes, you're right. Himself from his own eyes. Something I could never see without this painting. একদম, দ্যাট উড বি দ্য বেস্ট। আর আমরা নেব এটার পুরো ছবিটা। तू कौन? अच्छा, কমিক পড়ছে, বেশ মিষ্টি তো ছেলেটা, দুষ্টু দুষ্টু চোখগুলো। Our old cart broke. I overloaded it. So I had to use the wheels of his bicycle. Now he's so mad he won't say a word. Damn. I'm so sorry about you. I'm so sorry about you, bro. ভাই এর সাইকেলের চাকা খুলে দিয়েছে। ভাই মায়েরা এরকম I've packed my essential clothes. I don't know what to do with these. This was Yuri's best suit. Maybe when Kochi grows up, it'll fit him. That's a long time away, though. Right. My island dress. I made this for our trip to the islands, the trip we never took. It was based on a photo of a seaside Azan dance. The hours I spent on this. These are some of Yuri's clothes from when he was a kid. I thought Kochi could wear them, but he says they're itchy. So what's the use? But to throw them away, he was a little boy. He would put these clothes and go to school. He grew up. Oh, God, this hurts a little. Okay. প্যাক অল অফ দেম। ভাই এসব কি সমস্ত কথাবার্তা? ভাই তোমার কাছে এত কম জায়গা থাকতে পারে না তুমি এইটুকু নিয়ে যেতে পারবে না, রাইট? ইউ ক্যান জাস্ট প্যাক অল অফ দিস, রাইট? মা এসব কি কথাবার্তা? তোমার নিজের বরের জিনিস তুমি কেন নিয়ে যাবে না? দি ফ্যান্সি প্যাক, দ্য ফ্যান্সি স্যুট, ওটা তোমার ছেলের জন্য হয়তো পরে কোনোদিন লাগবে, হু নোজ। Pack the kids' clothing. Pack the island dress. Pack the kids' clothing. Pack the fences. I will recommend better. Of course we'll bring this. I should bring anything that helps Kochi remember his dad. All right, this is going well. But I feel like I'm forgetting something. Or someone. The demon of shame and mourning. How could I have forgotten? Now, where did I put him? We need to bring the demon of shame and mourning. When someone dies and you're in mourning, you're supposed to keep the demon in sight at all times. He's supposed to remind you of your regrets. It's a religious thing. OMG. And that religious thing is not so good. Okay. These are Yuri's books. They're pretty heavy. The Prism of Yesterday. This is an old religious book, The Prism of Yesterday. He didn't like to talk about his faith. I haven't read it much. Maybe there's a part of him in these pages, a part I never understood. Maybe he would want me to keep this one.
But I don't know. It just doesn't mean much to me. Yuri found this old tourist guide to the valley before we moved here. কি করবে এটাকে নিয়ে? He was so excited. But this guide is really out of date. It's from way before the war. There's something optimistic about the colors they used. Learn the Asian We language. really wanted to take a trip to the archipelago together. We prepared for it a lot. Even taught ourselves a bit of the language from this book. But we never made the trip. It was always going to be soon, but it never happened. Seems like the kind of thing no one does anymore. Which should I take with me? আমি আবার বলি, what should I take with me? Religious book, Tang Valley, tourist guide, Asian language. এই জিনিসটা We odd, have a এটা special পাবো না feeling for the কখনো। season just before us. The one our parents grew up in. It's like it was right there. We know there were horrors, but somehow everyone seems innocent. I suppose I'll be leaving the other two behind. I know they're heavy, but would you want to take one with you? ল্যাঙ্গুয়েজ বুক নিয়ে কি করবো? Maybe it can রিলিজিয়াস teach you টেক্সটাই নিয়ে something. যাই, হয়তো If you কিছু। can get through it. Let's see how this is going so far. We'll remember Yuri's excitement coming to the valley. Kochi will be so proud to wear this suit someday. Yes. I'll remember how Yuri saw himself. I think we're almost there. Let's just look a little more. What else to look at? I went through all our old photos. OMG, এবার কি এটাও Trying to see আমাকে what I might be forgetting. বাঁচতে হবে? I love that view. Have you been up there? By the entrance to the shrine? Nope. You really should go see it when it opens. It's just across the river and up the hill. The doors to the shrine open when the sun goes down. The monk is still in there. I hope Achha. he'll evacuate. That's Matiora. She lives east of here, out in the woods by the river. She said she'll evacuate, but she's still here. It makes me nervous, but I can't complain. We're still here too. সেটাই। Ask about her, ask about her father, ask about her boy. I wasn't interested in having a child at first. There are just so few these days. The thing all three of us had in common as a family was that we were pretty silly. We used to be, when we were all together. The past is such a heavy dream, and I never remember my dreams. But when I wake up, there's a cloud of feelings the dream left behind. Then the day begins. I move around, and that trace disappears. I wonder if our memories of the valley will drift away like that. Hold on to the present, project into the future. Still, sleep into the past. Best তো হলো hold on to the present, but it is not always possible, right? Sleep into the past is not just কি বলবো, isn't practical. And project into the future is optimistic but not actually. Enough of these old photos. We still have work to do. What is these things? My husband built these tools to study the valley. They were his life's work, and they took his life away. So what do I do with them? You can't buy tools like these. He made them. My husband didn't insult God, but maybe he stepped on his toe.
and his life went out of him. How did it happen? I'm so sorry to hear it. There's the Both. skin of our body that keeps us together, but there's also the skin of our minds. The skin of your mind can pop like a bubble, and everything that makes you yourself will come pouring out, and the earth will devour it eagerly, the way wind fills a vacuum. They might be incredibly valuable to a scientist on the other side of the world. I don't know. I also hate them. I get you're a curious soul, but I forbid you from using them. Okay. I don't care, but he did. He gave his life trying to understand this world. I can't keep these tools. And I can't. There's even more of them, bigger ones, out at his work shed. Okay, I'm going to turn away now. I want you to take them or throw them away. I don't want to know. Nope. All right, this is it. What the fuck? Oh my goodness. I killed him. The demon of shame and mourning. What was I thinking bringing it along? What an awful tradition. Kochi, do you still want to take a final tour of the valley? Let's get those wheels back where they belong. What is this thing now? I know what I'll carry with me. It's something I couldn't leave behind if I tried. It couldn't be crushed, like the demon. It's too many layers deep. I'll carry the part of me that's gone. But there's so much life left that flowers grow along, something like that. I'm glad you came to Tiang Valley today. Thank you for being there for me. I didn't realize how much I needed a stranger's ear. Now, there's no rush, but as you try to wrap your mind around this place, feel free to come ask me questions. I'll be right here until night comes. তো যাই হোক, I will just give আজকের জন্য আমি তো এতটাই রাখবো। এর থেকে বেশি আমার আজকে খেলতে একদমই ইচ্ছা করছে না আর। It is so much to take in together. This house stands alone. It has its own land. This is unthinkable in our village. সেটাই, আমাদের ভিলেজটা টু বি অনেস্ট একটা সিটি মতোই, ছোট্ট একটা টাউন মতো, ওটা পাহাড়ের মাথায়। তো যাই হোক, চলো আজকের জন্য তো আমি এখানেই গেমটাকে অ্যাবান্ডন করব, আর ফিরে আসবো কালকেই আবার টু প্লে দ্যাট দিস গেম ফ্রম রাইট হিয়ার। তো যাই হোক, আজকের জন্য এতটাই। যারা যারা এখনও পর্যন্ত আমার স্ট্রিমটাকে এনজয় করলে তারা অবশ্যই আমাকে ফলো করতে পারো ইন মাই টুইচ চ্যানেল, আই এম ইন রাইট হিয়ার। এছাড়া আমায় ফলো করতে পারো অন ইনস্টাগ্রাম, আমার এখানে লিঙ্ক তো দেওয়াই রয়েছে। আর রিকোয়েস্ট করতে পারো আমাকে পরের দিনকে ডিসকর্ডের বিষয়, কারণ আই উইল জাস্ট কী বলে ডিসকর্ড কমিউনিটির লিঙ্কটা আমি একবার আপডেট করে দেবো। তা হলো, আর এরপর আর যেটা বলতে চাই সেটা হলো তুমি চেক আউট করতে পারো গেমস অফ হেভেনের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলটাকে। সেখানে আমি কিছু কিছু ভিডিও মাঝে মধ্যেই আপলোড করে থাকি, আর আমি খুব কনসিস্টেন্ট হওয়ার চেষ্টা করব আফটার মাই এক্সাম অ্যাকচুয়ালি। ঠিক আছে, তো যাই হোক আজকের জন্য এতটাই। দেখা হচ্ছে কালকে স্ট্রিমে
ঠিক রাত্রির বেলা 10টা থেকে 11টার মধ্যেই আমি হাজির হব। তো যাই হোক, এই মিষ্টি জায়গাটাতেই আজকের জন্য আমরা দাঁড় করে থাকি। দেখা হচ্ছে পরের স্ট্রিমে, ততক্ষণের জন্য বাই।